Hield es sich bei Lithium-Eisenphosphat Akku Tiefsee Klasse, Batterie? LIFEPO4 Akku sind die Erstwolfer den Einsatz in Tiefseeklasse. Das Gewichtbecher etwa die Hälfte einer Bleischuer-Batterie, wobei die Lebensdauer 3 to 5 Mal so lang ist. In den meisten Fällen können LIFEPO4 Akku bis zu 80% oder mehr entladen werden, ohne dass die Zeichenlebensdauer der Batterie beeinträchtigt wird. Auch die Ladegeschwindigkeit kann das dazu dreifachiert werden, da es ihre Ladestrom verkräften kann. Sind Lithium-Eisenphosphat Akku gefährlicher als Bleischuer, AGM-Batterien? Nein, sie sind sicher als Bleischuer, AGM-Batterien. Darüber hinaus verfügen Wanroy Akkus über eingebaute Schutzschichten. Die schützen vor Kurzschlüssen und besitzen einen Unter-Berspannungsschutz. Im Gegensatz zu Bleischuer, AGM-Batterien, die mit Schwefelsäure versetzt sind, die auslaufen können und innen der Umwelt und ihres Rusten schaden kann. Lithium-Batterien hingegen sind versiegelt, es befindet sich keine Flüssigkeit darin und es tritt kein Gas aus. Wie lange hält ein LIFEPO4 Akku? Ein Wanroy LIFEPO4 Akku kann für 3000 to 5000 Betriebszyklen verwendet werden. Je nach Nutzen können das 10 oder mehr Jahre sein. Bleischuer und AGM-Batterien erreichen ca. 300 to 500 Betriebszyklen, bevor Komposit erheblich nicht. Obwohl ein Wanroy Akku im Vorfeld mehr kostet, sparen sie dadurch im Laufe der Zeit ein Mensch Geld. Wie lässt sich die Lebensdauer von Lithium-Eisenphosphat Akku verlängern? Hielten sie die Batterietemperatur unter 45 degrees Centigrade unter 30 degrees Centigrade, wenn möglich. Dieser Punkt ist bei weitem der wichtigste. Hielten sie Lade und Ladestrom unter 5, sie lieber 0, to sie. Hielten sie die Akkutemperatur beim Entladen nach Möglichkeit über 0 degrees Celsius. Entladen sie die Batterie nicht unter 10% to 15% SOC, es sei denn, sie müssen es wirklich tun. Hielten sie die Batterie nach Möglichkeit nicht bei 100% SOC, laden sie die Batterie nicht auf 100% SOC auf, sofern dies nicht notwendig ist. Wie lagert man Lithium-Eisenphosphat Akku? Empfohlen Lagertemperatur, -5 bis +35 degrees Celsius 23, is 95 degrees Fahrenheit. Bis zu 1 Monat Lagerzeit, -20 bis +60 degrees Celsius für bis 140 degrees Fahrenheit. Bis zu 3 Monat Lagerzeit, -10 bis +35 degrees Celsius 14 bis 95 degrees Fahrenheit. Langfristig Lagern, +15 bis +35 degrees Celsius 59 bis 95 degrees Fahrenheit.